नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Swam. Sadhyam Niyamya Yatayo Yama Kata Hetim Jayu Sarad Eva Nipana Kanitram Indra Sadyam Niyamya Yatayo Yama Kata Hetim Jayusvaradi Nipanani Kanitram Nindra Sadyam Niyamya Yatayo Yamakata Hetim Jayusvaradi Vanipana Kanitram Nindram Sadyam Niyamya Yatayo Yamakata Hetim Jayusvaradi Vanipana Kanitram Nindram Sadyam Niyamya Yatayo Yamakata Hetim Jayusvaradi Vanipana Kanitram Nindram Sadhyak कृत्रिम मानसिक कल्पना वा ध्यान नियन्त्रण गरेर योगी आध्यात्मिक संस्कृतिको प्रक्रिया त्याग गरिएको छ पूर्ण स्वतन्त्र जस्तै नेपाल कुवा खान्ने कष्ट इन्द्र वर्षाका नियन्त्रक देवता
be full on, right? Half the force. खुट्टाको भन्दा अडिन्छ Okay, translation. अनुवाद यस्तो दिव्य अवस्थामा पुगेपछि योगी र ज्ञानी र योगीले गर्ने कृत्रिम मनको नियन्त्रण मानसिक कल्पना वा ध्यान गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। जसरी स्वर्गका राजा इन्द्रले कुवा खन्ने कष्ट गर्नुहुन्न, त्यसरी मानिसले यो प्रक्रिया त्याग गर्दछन्। तात्पर्य एउटा निर्धन व्यक्तिले पानीका लागि कुवा खन्दछ। त्यो कार्य गर्दा उसले धेरै कष्ट पाउँदछ। त्यसरी नै दिव्य अनुभूतिको मार्गमा गरिब भएको व्यक्तिले पनि मनद्वारा कल्पना गर्ने र इन्द्रिय नियन्त्रण गरेर ध्यान गर्ने गर्छ। तर त्यसरी इन्द्रियको नियन्त्रण गरेर प्राप्त गरिने आध्यात्मिक पूर्णता वास्तवमा परमपुरुष भगवानको दिव्य प्रेममय सेवा मात्र गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको तिनीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन। यही कारणले गर्दा महान मुक्त आत्माहरू पनि भगवानका लीलाका बारेमा सुन्न र कीर्तन गर्ने सङ्गत प्राप्त गर्ने इच्छा राख्दछन्। यस सन्दर्भमा इन्द्रको उदाहरण अति सान्दर्भिक छ। स्वर्गका राजा इन्द्र ब्रह्माण्डमा बादलको व्यवस्था गरेर पानी पार्ने कार्यका नियन्त्रक देव हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत कार्यका लागि आवश्यक पानीका लागि उहाँले कुवा खन्ने कष्ट गर्नु पर्दैन। उहाँलाई पानीका लागि कुवा खन्ने कार्य हास्यास्पद हुन्छ। त्यसरी नै जुन व्यक्ति वास्तवमा भगवानको प्रेममय सेवामा संलग्न हुन्छ, उसले आफ्नो जीवनको परम लक्ष्य प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले उसलाई मानसिक कल्पनाद्वारा भगवानका क्रियाकलाप र उहाँको सही प्रकृतिका बारेमा पत्ता लगाउने कुनै आवश्यकता नै हुँदैन। न त्यस्ता भक्तलाई ध्यान गरेर भगवानको काल्पनिक वा सही परिचय पाउनुपर्ने नै हुन्छ, किनभने तिनीहरू भगवानको दिव्य प्रेममय सेवामा वास्तवमा संलग्न भएका हुन्छन् र भगवानका शुद्ध भक्तले मानसिक कल्पना र ध्यानको फल पाइसकेका हुन्छन्। त्यसकारण जीवनको सही पूर्णता भनेको भगवानको दिव्य प्रेममय सेवामा संलग्न हुनु। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Pratyam Yamya, Itayo Yamakata Hiti, Rayos Parati Udhanipana, Pavitranindra. Amaganachamandasya, Anantana Salakaya, Achuraminitam Jinatasya Sri Ike Tanya Mahavishnu Swami Bhutale Mayam Rupakadamayam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Prabhupada Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Prabhupada was speaking with one gentleman in Bhaktivedanta Manor. You're not listening? Prabhupada was listening to one gentleman in Bhaktivedanta Manor. भक्तिवेदान्त म्यानरमा एकजना भद्र मान्छेसँग प्रभुपाद सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। He mentioned that he was searching for God. त्यो प्रभुपादले भन्नुभयो त्यो व्यक्तिले चाहिँ मान्छेको भगवानको खोजी गरिरहेको Or he mentioned the search for God. उसले चाहिँ त्यो उल्लेख गर्नुभयो कि यो उसको सार कुरा चाहिँ भगवानको खोजी भन्ने थियो। Prabhupada picked up on the word search. प्रभुपादले चाहिँ त्यो सर्च भन्ने अर्थात् We are not searching. सर्च भन्ने शब्दलाई समात्नु भयो र भन्नुभयो हामीले खोजी गरिरहेको छैनौँ। Said we are listening to Bhagavad Gita. हामीसँग पहिले हामीसँग भगवत गीता छ, हामी भगवत गीता सुन्छौँ। Krishna is telling us
about himself. कृष्णले आफ्नै बारेमा त्यहाँ भनिसक्नु भयो। Like 1855. 1855 मा भन्नुभयो होला। Bhakshama vijanati yavanyastasmi tatvata tomam tatvata vishate tada anantaram. Which is saying only by devotional service can I be understood as I am. भगवानले भन्नुहुन्छ कृष्णले यो केवल भक्तिमय सेवाद्वारा मात्रै म जस्तो हो त्यस्तो रूपमा बुझ्न सकिन्छ। So hearing from by one stroke of hearing from Krishna, we know everything. एकपटक कृष्णसँग सुनिसकेपछि हामीले सबै कुरा थाहा पाइन्छ। We accept Krishna as the supreme authority. हामीले कृष्णलाई सर्वोच्च आधिकारिक व्यक्तित्व भनेर स्वीकार गर्छौँ। Talking about himself. उहाँले आफ्नो बारेमा भनिराख्नु So if भएको we want to know about any person, छ। यदि कसैको कुनै व्यक्तिको बारेमा तपाईँले जान्न say चाहनुहुन्छ what's his name, Modi, Rajendra Modi, नरेन्द्र मोदी। Nagendra. So if he talks about himself, that's best. त्यो नरेन्द्र मोदी उसले आफ्नो बारेमा कुरा गर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। If Krishna talks about himself, that is best. अनि कृष्णले पनि आफ्नो बारेमा भन्नुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। So this is our simple process. यो हाम्रो सामान्य प्रक्रिया हो। So he was saying प्रभुपादले भन्दै हुनुहुन्थ्यो that he has to meet many people, उहाँले धेरै मान्छेहरू भेट्नुपर्ने big हुन्छ, scholars and धेरै scientists. विद्वान वैज्ञानिकहरू पनि भेट्नुपर्छ। One time actually Prabhupada met a racing car driver. एकचोटि चाहिँ त्यो कार रेस गर्ने एकजना ड्राइभरसँग प्रभुपादको भेट भयो। And, I forgot his name now. He was an Englishman. ऊ चाहिँ He was the fastest man on wheels. ऊ चाहिँ यो कार रेसमा फर्स्ट हुने मान्छे थियो, ऊ चाहिँ ब्रिटिस हो। And we brought him to meet Prabhupada. उसलाई हामीले चाहिँ प्रभुपादसँग भेटाउन ल्यायौँ। Prabhupada, he talked about racing car driving for about half an hour. प्रभुपादले आधा घन्टासम्म त्यो मान्छेसँग त्यो कार दौडाउने कार दौडकै कुरा गर्नुभयो, कार रेसको कुरा गर्नुभयो। Prabhupada was a very sociable person. प्रभुपाद धेरै विवेकशील व्यक्ति हुनुहुन्छ। But then after hearing about racing car driving, उहाँले त्यो कार रेस ड्राइभिङको बारेमा सुनिसकेपछि Prabhupada talked to him about Krishna त्यस पछाडि about 1 hour. कृष्णले 1 घन्टा जस्तो कुरा गर्नुभयो। के अरे Tried to brainwash him. कृष्णको बारेमा उसको दिमागमा भर्न थाल्नुभयो। So Prabhupada said that we have many people coming to see me, but because I know Krishna, I can deal with even scientists. प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि मतलब मलाई धेरै मान्छेहरू हेर्न आउँछन्, कुरा गर्न आउँछन्, अनि किनकि मलाई कृष्ण थाहा छ, म कृष्णसँग पनि जे पनि कुरा गर्न सक्छु। For instance, the scientists, they say वैज्ञानिकसँग life comes from matter. अनि वैज्ञानिकहरूले एकपटक यो जीवनको उत्पत्ति पदार्थबाट So भयो भने byproduct of the electrons of the brain is feeling that I'm alive. इलेक्ट्रोन यो ब्रेनमा भएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ सोच्छ म चाहिँ के भन्छु। This is called epiphenomena. यसलाई एपिफेनोमेना भन्छ। Any physics students here? Physics students? They say that because so many electrons buzzing around, it's like, it's like this thing I put on my tensor thing I put on my leg. They put some electric pads and it makes a funny feeling in my leg. It makes it better. Physiotherapy. फिजियोथेरापीमा मेरो यो खुट्टामा त्यो एउटा इलेक्ट्रिक प्याड लगाइन्छ, त्यसमा त्यो लगाउँदाखेरि यो छालामा फरक कस्तो अर्कै सेन्सेसन आउँछ। अनि त्यो So they think that because we built the radio, somehow the program is coming. उनीहरूले रेडियो बनाए वैज्ञानिकहरूले, त्यहाँबाट केही कार्यक्रमहरू आउँछ। But we know that actually, if it wasn't for life, the body would never have grown. The brain would never have grown.
यदि प्राण जीवन हुन्थेन भने त्यो शरीर त हुर्किने थिएन, बढ्ने थिएन। Krishna explains that he is the source of everything. Jivanam Sava Bhutana. I am the life of all that lives. कृष्णले भन्नुहुन्छ म सबै जीवनको स्रोत हुँ। That is Etadyonini Bhutani, because it's a combination of matter and spirit. The body is developing. यो पदार्थ र आत्माको संयोगले अनि शरीर चाहिँ विकसित हुन्छ। Sava Yoni Shikuntaya Tas Ambija Pradapita. I am the seed giving father of all living beings. भगवानले भन्नुभयो यो सबै जीवात्माको म बीज दिने पिता हुँ। Prabhupada, he could understand where the scientists are going wrong. प्रभुपादले बुझ्नुभयो कि मतलब यी वैज्ञानिकहरू गलत दिशामा गइरहेको छ। He would immediately say, we don't agree that life comes from matter, but other way around, matter comes from life. प्रभुपादले भन्नुभयो कि हामी सहमत छैनौँ यो कुरामा कि जीवन चाहिँ पदार्थबाट आउँछ भनेर। Because he's बरु जीवनबाट पदार्थ आउँछ। 100% convinced हामी पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ and surrendered to Krishna, भगवानमा आश्रित छौँ। he could convince even scientists. प्रभुपाद त्यस्तो भएको हुनाले 100% कृष्णमा आश्रित भएको हुनाले उहाँले वैज्ञानिकलाई पनि विश्वस्त When Prabhupada was in Nairobi, we used to go to one park जब प्रभुपाद नाइरोबीमा हुनुहुन्थ्यो हामी एउटा पार्कमा जान्थ्यौँ called Freedom Park. त्यसलाई फ्रिडम पार्क भनिन्छ। And one time he sat us all down. अनि त्यसपछि त्यहाँ सबै तल बस्नुभयो सबै। Actually, I wasn't there. तर म त्यहाँ चाहिँ थिएन। So he said, I want to ask you a question. अनि प्रभुपादले मैले भन्नुभयो How would you explain to an ordinary person, common or garden guy in the street, that God is the source of all this material energy? प्रभुपादले सोध्नुभयो कि The consciousness of spirit is the source of matter. How would you explain it? प्रभुपादले सोध्नुभयो तिमी कसरी व्याख्या गर्छौ कि यो चेतना र पदार्थ मिलेर यो सबै कुरा सृष्टि भएको भन्ने कुरा कसरी व्याख्या गर्छौ? How would you give a good example? कसरी उदाहरण दिने राम्रो? Devotees were trying different things. They say, oh, well, it's in the scriptures, Prabhupada. कसै भक्तहरूले मात्रै यो शास्त्रमा उल्लेख गरेको It छ says, Aham Savasya Prabhupada. I was like, how is it the guy in the street doesn't believe in scripture? त्यो मान्छे बाटोमा हिँडिराखेको त्यो जस्तै केटाहरूले विश्वास गर्दैनन् शास्त्रमा अनि कसरी? The devotees were trying different things. प्रभुपाद के अरे शिष्यहरूले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न तरिकाले प्रयास गरे। प्रभुपादले भन्नु I've given you all a chance. मैले अझै चान्स दिन्छु तिमीहरूलाई। And you've not understood. You've not got the right answer. यो तिमीहरूले भनेको तरिकाले बुझाउन सकिँदैन, यो सही उत्तर होइन। So then Prabhupada said, just like you. प्रभुपादले भन्नुहुन्छ तिमीहरू You're alive. तिम्रो जीवन You have consciousness. तिमीसँग जीवन छ, And you're producing a few ounces of water. You're producing a few ounces of water when you do running or exercises, you're sweating. तिमी चाहिँ दगुर्दा अथवा केही काम गर्दा तिम्रो पसिना आउँछ, अलिकति पसिना निकाल्छ तिमीले, निस्किन्छ पानी। So why shouldn't the supreme consciousness, big consciousness, produce oceans of water? ठुलो चेतना भएको अर्थात् परमात्माले, परम व्यक्तिले चाहिँ अब हामीले अलिकति पानी निकाले जस्तै उहाँको शरीरबाट अनन्त पानी किन ननिस्किन्छ? God is unlimitedly big person. उहाँ भगवान चाहिँ अनन्त रूपमा महान विशाल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। And the unlimitedly big soul is a big soul. उहाँ चाहिँ अनन्त रूपमा विशाल आत्मा हुनुहुन्छ। Why should we produce unlimited quantities of water? उहाँले चाहिँ हामीले अलिकति पानी हाम्रो थोरै पसिना निस्के जस्तै उहाँले त अनन्त पानी निकाल्न सक्नुहुन्छ। And then one devotee said, अनि एउटा भक्तले भने so there was some argument. त्यहाँ के तर्क गरे? And Prabhupada said, well, one devotee said, well, I drank water. I drank water, that's why it's coming out. एकजना भक्तले भन्यो कि मैले पानी पिउने गर्छु त्यही भएर यो पसिना आएको। Prabhupada, he dismissed that argument.
Prabhupada dismissed argument. Dismissed that argument. त्यो कुरा त्यो तर्क छोडा भन्नुभयो. It's like saying, well, my great-great-grandfather took some ghee, so therefore, I'm also smelling of ghee. I'm also smelling of ghee. मेरा हजुरबुवाले चाहिँ घिउ खाने गर्थे, त्यही भएर मेरो पनि अहिले अलिकति घिउको बास्ना आउँछ ममा पनि भनेर भने जस्तै कुरा हो. Then Prabhupada said, you're full of blood. तिम्रो शरीरमा पुरै रगत छ. Do you drink blood? तिमीले के रगत पिउँछौ? Have you drank a lot of blood? You have 8 liters of blood in your body, or something. 5 liters. So everyone was defeated by Prabhupada. That's what, because Prabhupada, he knew Bhagavad Gita and he knew Krishna, he was 100% convinced. Prabhupada Bhagavad Gita थाहा थियो, उहाँलाई कृष्णै पनि थाहा थियो, त्यसकारण उहाँ 100% विश्वस्त हुनुहुन्छ. So it's a fact that that life is a source of this body is consciousness. यो तथ्य हो कि मतलब यो शरीरको स्रोत भनेको चाहिँ चेतना हो. Chasham Brahma Mahadhyone Aham Bija Prajapita. So it seems logical. Once you hear from Prabhupada, it seems logical, it seems obvious. God is the source of everything. So that's a transcendental state. That's actually a state of mind. Because we know Krishna. We have faith in Krishna. So actually we have the key to the ultimate knowledge. So it's a very precious thing we've been given by Prabhupada. A strong faith that in God, and not only that, we have logic and argument, we have scripture, we have everything. And the scientists also, they cannot prove that life comes from matter. They've never done it, although they're trying. You cannot make a car go without a driver. Recently, Uber, there's one big taxi company in America called Uber. U-B-E-R. You've heard of Uber? And that's a special taxi company. That means everyone can have their own car. Every person who has his own private car can become a member of Uber. And can be, in his own spare time, he can become taxi driver. And it's cheaper than the commercial taxi. And you can just ring them up on the software and they will come immediately. They're private individuals, they may have other jobs. And that's their own car. So then, this Uber company, so we will make an automated car without any driver. So they have cars without drivers now. All run by computer. But as you can imagine, there was accident. There was accident? It was accident. Some guy got run over, killed. By one of these driverless taxis, driverless cars. So then they had to stop this. Because without a driver, there's danger. Even if you drive by computer,
it's not as good as if you have a man there. मान्छे मान्छे त्यहाँ भए जस्तो राम्रो हुँदैन तिनीहरूले रोके Any comments or questions, please? तपाईँको केही प्रश्न छ Are you all convinced by Prabhupada's argument? प्रभुपादको तर्क तपाईँलाई मन पर्यो We don't have to dig wells. Lord Indra doesn't have to dig wells. He's the Lord of the rain. इन्द्रले चाहिँ पानी नभएको पानी पार्ने भएको हुनाले उहाँले आफूलाई पनि चाहियो भने कुवा खन्नु पर्दैन Prabhupada also said if you have $100, your $5 problem, $10 problem to solve. तिमीसँग $100 छ भने $5 $10 स्वाभाविक रूपले पाइहाल्छ तिमीले If you have $1 million, अब लाखौँ डलर भयो भने त्यसभित्र $5 $10 त हुन्छ just like the child. बच्चाको लागि बच्चा जस्तो Sometimes you see a child has to cross an 8-lane highway. बच्चाले चाहिँ त्यो 8 लेनको बाटो क्रस गर्नुपर्छ How is that child going to cross the 8-lane highway? बच्चाले कसरी 8 लेनको हाइवे क्रस गर्न सक्छ Not possible. सम्भव छैन The child just puts his hand up, holds his father's hand, अनि बच्चाले आफ्नो बुवाको हात समाउँछ and then father goes across. अनि बुवा अगाडि बढ्छ That's the devotee's position. त्यो चाहिँ भक्तको स्थिति चाहिँ बच्चाको जस्तै हो If they're engaged in bhakti, devotional service, अब चाहिँ भगवानको भक्तिमा सेवामा लागेको हुन्छ Krishna gives them knowledge. कृष्णले उसलाई ज्ञान दिनुहुन्छ Tesham satasayuktanam, ajitam pratipam, tadami buddhi yogam tam, yenamamukta. To those who constantly devoted, worship with love, I give them the understanding by which they can come to me. जसले चाहिँ मलाई प्रेमपूर्वक मेरो भक्तिमा लागेका हुन्छन् उनीहरूलाई मैले बुद्धि दिन्छु We can go through our whole life like this. हाम्रो जीवनभरि यस्तो तरिकाले जानुपर्छ We don't know what's in front of us. हाम्रो अगाडि के आउँछ हामीलाई थाहा छैन Maybe we'll get such and such a job, maybe we'll get married, maybe we'll do this, maybe we'll go abroad. We don't know what our karma has planned for us. हाम्रो भोलि जागिर खान्छौँ होला अथवा हामीले व्यापार गर्छौँ होला अथवा हामी भोलि विवाहित हुन्छौँ होला अथवा हामी के अरे विदेश जान्छौँ होला के गर्छौँ भन्ने कुरो केही थाहै छैन हाम्रो कर्मले के गराउँछ हामीलाई भोलि पर्सि Why we can put up our hand and hold on to Krishna? तर हामीले भगवानको हात समाएर कृष्णको हात समाएर हिँड्न सक्छौँ It's like, I'm happily doing Harinam in Congo, in the jungle. हामीले चाहिँ जसरी जङ्गलमा कङ्गोको जङ्गलमा हरिनाम गर्छौँ I think I was a very big man. Woo! म चाहिँ ठुलो मान्छे Now I'm in the Congolese jungle doing Harinam. कङ्गोको जङ्गलमा हरिनाम गर्दैछु भन्ने There's सोच्छु nothing more far out than this. योभन्दा ठुलो कुरा के छ र भन्ने Next thing, अनि त्यस तुरुन्तै चाहिँ त्यहाँ my pride was smashed. मेरो घमण्ड तुरियो Yeah. I had a tumble. It made me humble. मलाई चाहिँ यसले विनम्र बनायो So, even then, because we're engaged in Krishna consciousness, we're safe. तर हामी कृष्ण भावनामा छौँ त्यस कारण हामी सुरक्षित छौँ It's like Jayapataka Maharaj. जस्तै जयपताका महाराज In the most tough condition you can imagine, anybody. तपाईँहरूले यो कल्पनै गर्न नसक्ने त्यस्तो स्थितिमा जयपताका महाराज हुनुहुन्छ Waiting for a new liver, for a new kidney, from some person who may die with the same blood group. कोही मान्छे जो त्यही ब्लड ग्रुप उहाँको त्यही ब्लड ग्रुप भएको मान्छे उहाँको जस्तै ब्लड ग्रुप भएको मान्छे कोही मर्दैछ भने त्यो मान्छेबाट किडनी र लिभर कलेजो चाहिँ लिने कुरा चलिरहेछ Chances are not very great. धेरै धेरै मौका चाहिँ छैन यसको लागि धेरै चान्स छैन If the body is not, if the organs are not still alive, they cannot transplant them. त्यो अङ्गहरू चाहिँ काम गर्ने कन्डिसनमा छैनन् भने फेरि त्यसलाई फेरि साट्न मिल्दैन फेरि प्रतिस्थापन There are many details. यहाँ त्यहाँ धेरै डिटेल हुन्छ
स्थिति पुरा Many people have died waiting for their organs. मान्छेहरू त्यो अब को मर्छन् अब त्यो तिनीहरूको अङ्ग हेर्नु पर्यो सही And अङ्ग then without liver and kidney, without his liver working and his kidney working, then his body fills up with fluid. यो कलेजो र किडनीले काम नगरेको भएको हुनाले त्यो भरिन्छ यो शरीर त्यो And then you have to go into the emergency ward and they have to take out all this fluid. त्यो तरल 7 liters fluid. त्यो 7 लिटर कति लिटर त्यो तरल पदार्थ भरिन्छ त्यो गएर चाहिँ निकाल्नुपर्छ भने Still he's thinking, well, I give my class. अझै When पनि I get out, I'll give my class about Krishna. म चाहिँ यस्तो स्थितिमा पनि उहाँले सोच्नुहुन्छ कि म अब यहाँबाट बाहिर गएर मैले क्लास दिनुपर्छ भनेर And he's surrounded by devotees. भक्तहरूलाई कृष्ण कथा सुनाउनुहुन्छ वरिपरि बसेर And they're all chanting Hare Krishna. भनेर हरे कृष्ण गाउँछन् सबै So even in very tough condition, यस्तो on the, स्थितिमा ver- हुन्छ on the verge of death, he can still be Krishna conscious. यो मृत्युको संहारमै चाहिँ कृष्ण भावना भावित हुनु चाहिँ बडा गाह्रो कुरा हो Because he knows if I'm Krishna conscious, nothing to worry about death. उहाँलाई थाहा छ कि म जब कृष्ण भावना भावित Krishna भइरहेको will- भने मृत्युको Krishna will come on Garuda and pick me up from this ocean of death. कृष्ण चाहिँ गरुडमा आएर मलाई यो What's that verse? That's a nice verse. Nani Kamina. Krishna saves the devotees. And the ocean of death and death. The Bhagavad Gita. त्यसमा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागर Yeah, that भवामी नचिरात पार्थ मैया बसेको छ sounds good. अन्त भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ त्यस्तो भक्तहरूको लागि म चाहिँ उद्धारकर्ता बनेर आउँछु र मृत्युको संसारबाट लिएर जान्छु छिटै नै त्यो धेरै समय लाग्दैन त्यसको लागि Jayapataka Swami Maharaj King. Jayapataka Swami Maharaj is my sannyas guru. जयपताका स्वामी महाराज मेरो सन्यास गुरु हुनुहुन्छ मैले उहाँबाट सन्यास दीक्षा लिएको Yeah. Okay, thank you very much. Any questions? No questions. प्रश्न छ There should be questions. त्यहाँ प्रश्न हुनुपर्छ You're all sleeping. सायद सुतिरहेको At the time of departure, at the time of Pravupad departure from this material, where are you? Me? Nice question. Oh, it's a long story. राम्रो प्रश्न हो लामो कथा छ यसमा Actually, I was lying on the Brahmachari room floor in Juhu, Bombay. म त्यो बेलामा बम्बईको जुहुमा भएको मन्दिरको ब्रह्मचारी आश्रमको भुइँमा यसै लामप्रसाद थिएँ ढलिरहेको And then I was awoken by one Indian devotee crying. एकजना Crying. Somebody was crying in the Brahmachari room. ब्रह्मचारी आश्रममा एकजना इन्डियन भक्त रोइरहेका थिए त्यही भएर म जागेँ I said, what's happened? Why are you crying? अनि म उठेर मैले भने के भयो तिमी किन रोएको So Prabhupada has left. उनले भने प्रभुपादले शरीर छोड्नु भयो So it's a long story. I don't have time now. यो लामो कथा छ I have to do a jump on it. हरिजप गर्नुपर्छ To tell you another time. अरू कुनै बेलामा तपाईँलाई भन्छु There's more before that. There's more after. त्यो यो घटना जुन भने त्योभन्दा पहिला र त्योभन्दा पछाडि पनि धेरै लामो कुरा छ Srila Prabhupada, please. Mahavishnu Swami. Srila Prabhupada, please. Plug this in, which one out of that?